So there are two colors that would be coming in the 16 5G. The first one is the Air White and the second one would be the Air Black. So these two colors will be coming in 16 5G. And now talking about the newest thing, or I would say the exciting thing that we have, because you guys, KOLs, everyone gave us a feedback that let's move on to something, let's create something new camera module from a round circular, from a rectangular to something that people would really want to love, or basically they want to really talk about. And moving on to the camera bar, so it comes with camera modules, it comes with a selfie mirror, and though this is gonna be an air compact design that we have, and it's also would really love to say that this is gonna be the industry's lightest 7000 mAh battery phone that weighs around 183 grams. And again, just because it's a compact size, the screen size is 6.57 inch, so it'll give you all day grip. You'll be able to use it with one hand without any problem, and though it's one of the lightest also, so you can use it for hours without fatiguing your hand, without like hassling too much that you need to use your phone for longer hours. That is what we call is the all day grip. IC, PCBs, everything that goes in will give you the aircraft structure to make it compact. And even though because it's a compact phone, that does not mean that we compensate on anything like the technology, the processing power, the performance of the camera. Everything that comes in the phone itself will give you the best output. Moving on with the infrastructure, that's the pioneering technology. We have the high density component layout, high energy density graphite battery, and advanced stacking process. So when I say stacking process, so it's the placement of ICs, modules and chips one over the other to give you a better, I would say, to give you a smaller size and a compact size, yet being heat dissipation and safety protocols being on the standard. So that is the design part for the Realme 16 5G, and to reiterate, it comes in two colors, Air Black, Air White, and we have the 16 Air Compact design. Again, it's 183 grams, industry's lightest phone. And now moving on to the second part, that is 50 megapixel camera, one on the back, one on the front, and we have a Sony IMX852 and also a 50 megapixel portrait camera to get you going on a selfies. And when I talk about selfies also, so I'm going to show you some examples, some samples also. So this is a 50 megapixel photo that was taken with the phone. It looks amazing. I know that the screen will not do justice on the photo itself, but if you really want to see, that is the actual photos with the details, colors, ISO settings, everything that's been there. It's been optimized specifically for our conditions and to give you the best output. The master level portraits, everything that comes in. Again, with a competition, even with the 16.5, you can actually make out that the portrait or the subject in the photo is well lit, his face is properly visible, the colors are natural, and everything that's been there on the phone, the complete output on the camera part will give you the best quality. ಕ್ಯಾಮ್ರಾ, ಡಿಸೈನ್, ಬ್ಯಾಟ್ರಿ, ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಫೋನ್ ನೋಡಿ, ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ 2000 mAh 8000 mAh ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಫೋನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹೆವಿ ಫೋನ್ಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ, ತುಂಬ ದಪ್ಪ ಇರುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟೇ ಬಲ್ಕಿ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಈ ಫೋನ್ ನೋಡಿ, ಜಸ್ಟ್ 8.1 mm ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಒಂದಿಗೆ 7000 mAh ಟೈಟನ್ ಬಿಗ್ಗರ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ತುಂಬ ಸ್ಲೀಕ್ ಡಿಸೈನ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ಏರ್ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಈ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸಹಾಯದಿಂದ ಐಫೋನ್ ತುಂಬ ಸ್ಲಿಮ್ ಕೂಡ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸೊ ಲುಕ್ಸ್ ಡಿಸೈನ್ ಬೇರೆ ಫೋನ್ಸ್ಗಳಿಂದ ತುಂಬ ಸ್ಲಿಮ್ ಮತ್ತು ಸ್ಲೀಕಿ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಪಾರ್ಟ್ಗೆ ಬಂದ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ರಿಯಲ್ಮಿ 50 ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸಲ್ ಸೋನಿ ಸೆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಫ್ರಂಟಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸೆಲ್ಫಿ 50 ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸಲ್ ಸೆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಫೋಟೋಸ್ಗಳು ಲೂಮಾ ಇಮೇಜಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಿಂದ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಫೋಟೋಸ್ಗಳು, ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಆಗಿರಲಿ, ಕಲರ್ಸು, ಶಾರ್ಪ್ನೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಫೋಟೋಗಳು ಕೂಡ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಸ್ಪೆಷಲಿ ನಾನೊಬ್ಬ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಸೆಲ್ಫಿ ಮಿರರ್. ಸ್ಪೆಷಲಿ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಜಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಫೇಸ್ ನಾನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಫ್ರೇಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಸ್ಟೋರಿ ಹಾಕೋಬಹುದು. ಇವನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಸೆಲ್ಫಿ ಫೋಟೋಗಳ ತೆಗೆ ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಫ್ರೇಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ನಾನು ಇದರಿಂದ ಫೋಟೋಸ್ ತೆಗಿಬಹುದು. ಸೊ ಇದೊಂಥರ ನಮಗೆ ಯುನೀಕ್ ಮತ್ತು ಬೆಸ್ಟ್ ಫೀಚರ್ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತು. ಬಾಕಿ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದು ಬೆಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದೂವರೆ ದಿವಸ ಅಂತೂ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಓವರಾಲ್ ಈ ಫೋನ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಡಿಸೈನ್, ಬ್ಯಾಟ್ರಿ, ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ನಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅಂತ. I'm the product manager at Realme. Today we are talking about Realme 16 5G. That's our latest launch, or that's our new product that we have. It comes in two colors, Air White and Air Black. Talking about some feature or some better things that comes in the phone itself is a new design that we have. We call it the gleaming veins. It also comes with the segment's first
camera bar with a selfie mirror. So people who wants to capture a better photos from the rear camera and do not like they want to capture selfies with the rear camera, they can do it with a selfie mirror. It comes with a 6.5-inch compact display, compact size gets you going for the whole day. A 7000 mAh battery that goes well even after 6 years also. We have a 4200 nits of AMOLED display. There's gonna be 3 variants: 8GB, 128GB, 8GB 256GB, and 12GB 256GB. Wherein and also some features like the dual 50 megapixel camera. So it comes with a Sony 50MP camera on the back, a 50MP camera on the front as well, to give you a better looking photos, to give you a better thing. And also it's a complete phone that has been taken care of to give you better camera quality, to give you better performance. And even because you're going to use the phone for a longer hours, it's not going to fatigue your eyes, it's not going to fatigue your hand also. So that is the Realme 16 5G. Targeted any customers like So it's not exactly we are targeting customer, but yes, we have tried to make a phone specifically for the youth, for the young people who wants to be in the trend, because currently we are seeing there's a new trend going with the selfie mirror, and that is why Realme acted so swiftly and so prominently that we actually have a mirror on the back panel to give you a better selfie camera, or to give you better selfies that you're going to take with the rear camera on the phone. So the pricing starts with 28,000 and it's that's first sale. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸೋಮಶೇಖರ್ ಪಾಟೀಲ್. ನಾನೊಬ್ಬ ಟೆಕ್ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಈ ರಿಯಲ್ಮಿ 16 ಫೋನ್ ಇವೆಂಟ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ವಿ. ಸೊ ಈ ಫೋನ್ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಸ್ಪೆಷಲಿ ರಿಯಲ್ಮಿ ಅವರು ಡಿಸೈನ್ಗೋಸ್ಕರ, ಬ್ಯಾಟ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಮತ್ತು ಮೇನ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಗೋಸ್ಕರ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಈ ಫೋನ್ನ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಈ ಫೋನ್ ವಿಶೇಷತೆ ಎಂಬಂದರೆ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಫೋನ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ನಾವು 7000 ಇಂಚ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಫೋನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಫೋನ್ಸ್ಗಳು ತುಂಬ ಹೆವಿ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ದಪ್ಪ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದ್ರ ಮತ್ತೆ ಈ ಫೋನ್ ಸ್ಲೀಕ್ ಡಿಸೈನ್ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮತ್ತು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ವೈಸ್ ಈ ಫೋನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಸೊ ಓವರಾಲ್ ಈ ಫೋನ್ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು 4-5 ಡೇಸಿಂದ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಎಸ್, ಈ ಫೋನ್ ಜೊತೆ ನನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು.